Hi there. Before we start discussing this question, please take a screenshot of this board. Okay. See, the question here they have provided with five pairs of organic molecules, and in each pair you have to identify which is more stable. Okay, let's go through. Among the following pairs, in each pair, which is more stable than the other? So actually I have avoided showing the options. We will just select the more stable in each pair. Okay, first consider this pair. See, it will be stabilized through resonance, and how these resonance operate here. Look here. Here, the resonance would operate like this. This electron pair come over here as a bond, whereas this bond reduces to a charge over the other position like this. We know that. Very easy. Whereas this double bond O cannot take part in the resonance happening there because it is not in conjugation. It is not in conjugation. So that won't take part. So this pair of resonating structure. And what about this one? This can resonate this way. This come over here as a double bond. Then this goes over as a double bond over this position. Whereas this pair of pi electron reduces over to this oxygen. I am showing three stages all together at a single stretch like this. If all the resonance happen together like this, it will happen this way, and this way. See, in the second case, there is a more extended conjugation of electron pairs. More greater the extension of conjugation of electron pairs, more stabilizing is the resonance. Naturally, this resonance will be more favored than this resonance. This resonance is less favored compared to this resonance. There is one more reason. These two structures are identical. These two structures are identical. So, as a resonance where the contributing structures or canonical structures are identical, that will contribute more to the stability of the molecule. So for both these reasons, here B is more stable. Now come over to the second pair. Here we have trifluoromethyl carbanion and trichloromethyl carbanion, and we have to say which is more stable. See, we know halogens are electron draining minus I effect operating groups. So here we feel that the electron that is concentrated over the carbon will be drained by 3 fluorine atoms stronger than by chlorine, and we may feel that this will be more stabilized than this, but the reality is not so. The reason is that this chlorine is having vacant d orbitals in them, and so this electron pairs can back donated to the chlorine's d orbital. It is not a highly stabilizing back bonding because no orbitals of non-identical type are involved. 2p 3d still it is happening there, and experimentally it is proved that this back bonding happening here. There is no d orbital for fluorine, not even vacant p orbital here. Here also no vacant p orbital, only d is vacant in the third shell. So back bonding involving 2p 3d happens, and that is how to stabilize this
more than this, contrary to our expected order based on minus I effect on alone. So this is more stable. This is more stable. Please note that carefully. So B is more stable. Now, come over here. See here, if you extend your logic, you can very well, it is also a carbanion, isn't it? You can very well, there is much similarity. Here also it is trifluoro, it is trichloro. See, here, the above mentioned back bonding cannot operate because this carbanion is one carbon distant from the halogens because there is another carbon, junction carbon here. So back bonding cannot operate there. Then the effectiveness is decided by the minus I effect. Minus I effect of fluorine is more, which helps to spread this negative charge more into the molecule, more delta minus charges acquired by this 3-fluorine than the delta minus charges acquired by this 3-chlorine, means charge is more delocalized here. So in this case, A is more stable. A is more stable. Hope you understood that. Here it is chlorine. Here it is fluorine that helps. Now come to the fourth case. Look here. It is a trimethyl carbocation, isn't it? Here also trimethyl carbocation, but the difference is here it is all hydrogen, here it is always deuterium. See how this ion can be stabilized through hyperconjugation. We know, we have studied hyperconjugation. That is, one CH bond here become a double bond here. That H stands here as H plus. And this become a double bond. So this 3 10 by 10 hyperconjugate, this 3 can hyperconjugate, this 3 can hyperconjugate, a total of 9 hyperconjugating structures, and it will be stabilizing this. Similarly, we can design the same type of stabilization here, but here the stabilization is less effective because by hyperconjugate, it is there but less effective because D plus does not stand outside. I mean, H plus is a more favorable thing than a D plus. For that reason, this is more stabilized than this. H plus is more favorable than D plus. For that reason, hyperconjugation of this is more favored than this, and so here A is more favorable. A is more favorable. Now come over here. Here what to say? Here stabilization cannot happen through, because it is methyl carbocation only, either deuteromethyl carbocation or normal methyl carbocation. Here you remember no hyperconjugation is possible because there is only one carbon. So only inductive stabilization will be there. Remember, plus psi effect is slightly more for deuterium than hydrogen. Plus psi effect, when it comes to plus psi effect, it is more for deuterium and not for hydrogen. So when it is this molecule, it is deuterium case that is more stabilized, unlike here. So here D offers greater plus psi effect. Plus psi effect means electron pushing towards the carbon center. So this positive charge will be spread out all over the ion in both cases, but that will happen to a more degree here, and here B will be more stable. Okay, so hope you understood that. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇവിടെ നമുക്ക് 5 പെയറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 പെയറിലും ഓരോന്നിലും ഏതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയണം. ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പെയർ നോക്കൂ, ഇത് രണ്ടെണ്ണം സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഓക്സൈഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള 2 മോളിക്യൂൾ അകത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതില് എങ്ങനെ റെസൊണൻസ് നടക്കും നോക്കൂ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന റെസൊണൻസ് നോക്കൂ. ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു റെസൊണൻസ് നടക്കും. ഇതിന് റെസൊണൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റെസൊണൻസ് നടക്കും. എങ്ങനെയാ നോക്കൂ, ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവുക,
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും. നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയി എന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങി മൈനസ് ചാർജ് ആയി മാറും, അല്ലെ, വിഡ്രോൺ ആവും. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയാവും. കണ്ടോ, നോക്കൂ, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ O- ആയി. ഇതും സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആണ്. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരു ഹൈലി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റെസൊണൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. റെസൊണൻസിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടും തോറും അതിന്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൂടും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും ഐഡന്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. റെസൊണൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഐഡന്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ മോർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് മോർ സ്റ്റെബിലൈസിംഗ്. ഫോർ ആ കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ബി ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, ട്രൈഫ്ലൂറോമീഥൈൽ കാർബാനയോൺ ആൻഡ് ട്രൈക്ലോറോമീഥൈൽ കാർബാനയോൺ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ? അപ്പൊ സാധാരണഗതിക്ക് വന്നു, കാർബാനയോൺസ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് വഴി ഡീസ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവും, ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിനിങ് വഴി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവും. കാർബാനയോൺസ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് വഴി ഡീസ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവും, ഡ്രെയിനിങ് വഴി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവും. കാരണം ഡ്രെയിൻ നടക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആവും, അപ്പൊ അത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആവും, അല്ലെ? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മോർ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറിൻ വരുമ്പോൾ അത് മോർ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവണം, ലെസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ വരുമ്പോൾ അത് ലെസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവണം. പക്ഷെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കാണിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇതാണ് മോർ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ക്ലോറിനിൽ വേക്കന്റ് ഡി ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അത് 3D ഓർബിറ്റലാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിലാവട്ടെ 2P-യിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത്. കാരണം ഇത് പ്ലാനാർ ആണ്, അല്ലെ? sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ. അപ്പൊ ഈ sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലും sp2, കാരണം അതിനൊരു വേക്കന്റ് പി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്, അൺഹൈബ്രിഡൈസ് ആയിട്ടുള്ള പി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. sp2 ഹൈബ്രിഡ് ബോണ്ട് വെച്ച് ഓർബിറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ 3 ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന് പുറമെ ഒരു വേക്കന്റ് അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റൽ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിലാണ് ഈ മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ഈ ക്ലോറിന്റെ വേക്കന്റ് 3D ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ബാക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ വരും. അത് ടേൺ ബൈ ടേൺ 3 മാറി മാറി വരും. അതുകൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നതാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. അപ്പൊ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി മേക്ക് ഇതിനെ മോർ സ്റ്റേബിൾ. അതാണ് രണ്ടാമത്തേൽ ഓർക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ ബി ആണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ. ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാർബണിൽ തന്നെ നേരിട്ടിട്ടല്ല ഹാലജൻ ഉള്ളത്, അല്ലെ? ഇവിടെ 3 ഫ്ലൂറിൻ 3 ക്ലോറിൻ ഉള്ളത് തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കാർബണമിലല്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത്, നെയ്ബറിംഗ് കാർബണമിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് നടക്കില്ല, ബാക്ക് ബോണ്ടിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതയില്ല, അല്ലെ? പിന്നെ അപ്പൊ എന്താ തീരുമാനം എടുക്കുക? ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്. നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും, അതേ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എവിടെയും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും. മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്ലൂറിനാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആവുക ഇതിലാണ്, ഇതിലല്ല. അതുകൊണ്ട് മോർ സ്റ്റെബിലൈസ്, എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആവുന്നു അത്ര കണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആവും. സോ ദിസ് ഇസ് മോർ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ദാൻ ദിസ്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ വരുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആവണം, ഇവിടെ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, CH3 ഉള്ള കാർബൺ ട്രൈമീഥൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺ ആണ്, അല്ലെ? ഓക്കെ, അതില് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഇതിന്റെ പാർട്ട്ണറിൽ CD3 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ഒരു കാർബോകാറ്റയോൺ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർബോകാറ്റയോൺ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്കറിയാം. ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ വഴിയാണ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുക. അതായത് ഒരു CH ബോണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയി മാറും, അല്ലെ? അപ്പൊ H+ ആയിട്ട് സൈഡിൽ മാറി നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ മൂന്നും മാറി മാറിയിട്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ വരും, ഇതിന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ വരും, ഇതിന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ വരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ വഴി എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഇതും സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നത്, ഇതും സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നത്. പക്ഷേ CD ബോണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവാണ്. CH ബോണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര CD ബോണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മോർ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള A ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ, ഇതല്ല. ഇനി ലാസ്റ്റ് പെയർ ആണ് ഇത്. ഇവിടെ നേരിട്ടിട്ട് H-ഉം D-യും മീഥൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺസ് ആണ്. ഒന്നിൽ H ആണ്, മറ്റേത് D ആണ്. ഇവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ സാധ്യമല്ല, എന്നെ 2 കാർബണെങ്കിലും വേണം ചുരുങ്ങിയത്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ? പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ പോസിറ്റീവ് I+ ഗ്രൂപ്പാണ്.
അപ്പൊ അതിൽ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് വിത്ത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ അല്ല. എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡിയാണ്, മനസ്സിലായില്ല. തിയറി വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല. ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതൽ ചാർജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം വരുമ്പോഴാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഈ ബോണ്ടിനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയും, പകരം ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർഷ്യലായി കിട്ടും. ഇവിടെ അത് തന്നെ നടക്കും, പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നത് ബി ആണ്. അപ്പോൾ 5 കേസിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി. ഓരോന്നില് ഓരോന്നാണ്. അത് നല്ലപോലെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഉത്തരം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ടേക്ക് കെയർ.